Manipulation geschieht oft so unauffällig, dass du erst erkennst, wenn sie längst Wirkung entfaltet hat. Das Problem dabei. Je länger du solchen Einflüssen ausgesetzt bist, desto stärker kann dein Selbstvertrauen leiden. Die Methoden kennt, kann es schneller durchschauen und stoppen. In diesem Video erfährst du von subtilen Manipulationstechniken, die dich über schwachen können, wenn du es nicht bemerkst, und wie du dich davor schützen kannst. Falls du noch nicht Teil unserer Community bist, abonniere jetzt unseren Kanal, damit du in Zukunft kein spannenden Inhalt verpasst. Nummer 1. Schuldgefühl als Werkzeug. Ein der ältesten Manipulationstechniken besteht darin, dich immer wieder in ein schlechtes Gewissen zu drängen. Dabei wird dir vermittelt, dass du egoistisch oder herzlos bist. Wenn du nicht so handelst wie es die andere Person möchte. Oft geschieht das subtil etwa mit Sätzen wie: Ich hatte gedacht, du wurdest mich besser. Solche Formulierungen sollen dich in die Rolle des Schuldigen bringen. Bist du ständig in dieser Position? Verlierst du noch und noch das Jesper für gesunde Grenzen? Achte darauf, ob du oft Entscheidungen triffst, nur Schuldgefühl zu vermeiden. Das ist ein klares Warnsignal für Manipulation. Nummer 2. Gaslighting. Gaslighting ist ein besonders hinterhältige Form der Manipulation, bei der man dich bewusst glauben lässt, dass deine Wahrnehmung oder dein Gedächtnis falsch sind. Sätze wie: Das hast du dir eingebildet oder das habe ich gesagt sollen dich verunsichern. Langfristig kann das dazu führen, dass du deinem eigenen Urteil nicht mehr traust. Und dich von der Sichtweise der manipulativen Person abhängig machst. Gefahrlich ist, dass Gaslighting oft schleichend beginnt. Beobacht, ob du dich ständig rechtfertigen musst. Oder oft zweifelst, ob du übertreibst. Das kann ein eindeutiges Warnzeichen sein. Nummer 3. Übertriebenes Lob mit Absicht. Lob fühlt sich gut an. Und genau deshalb ist es ein wirksames Manipulationsmittel. Manch setzen es gezielt ein, dich gefügig zu machen. Solange du ihr Erwartungen erfüllst, überschätzen es dich mit Komplimenten. Triffst du jedoch andere Entscheidungen, ziehen die Anerkennung abrupt zurück. So entsteht eine emotionale Abhängigkeit. Du handelst, wieder gelobt zu werden. Das ist ein Belohnungssystem, das dich stört. Überprüf, ob Lob in deinem Umfeld bedingungslos ist. Oder ein bestimmtes Verhalten geknappt wird. Echtwortschätzung bleibt bis dahin. Auch wenn du einmal widersprichst oder nie sagst. Nummer 4. Selective Informations weitergebe. Manipulative Personen geben dir oft nur die Informationen, die ihnen nutzen. Sie verschweigen bewusst bestimmt Fakten, verdrehen Inhalt oder teilen nur so viel, dass du abhängig bleibst. Das kann in Partnerschaften, Familien oder am Arbeitsplatz vorkommen. Besonders tückisch ist, dass dies Lücken oft nicht sofort auffallen. Wenn du mehrfach feststellst, dass wichtige Details zufällig nicht bei dir ankommen, könnte das Absicht sein. Stell gezielt Fragen, wirklich Aussagen mit anderen Quellen und lass dich nicht auf Andeutung oder Halbwahrheiten ein. Nummer 5. Dauerhaft Opferrolle. Manch stellen sich ständig als Opfer dar, Mitleid als Manipulationsmittel zu nutzen. Sie betonen immer wieder, wie schlecht es ihnen geht, Aufmerksamkeit, Unterstützung oder Sonderbehandlungen zu erhalten. Du fühlst dich moralisch verpflichtet zu helfen, selbst wenn es dich belastet. Gefahrlich wird es, wenn du dich schuldig fühlst, sobald du dein eigenen Bedürfnis äußerst. Achte darauf, ob dies Opfergeschichten immer wiederkehren und ob die Person tatsächlich an Lösungen interessiert ist. Nummer 6. Ständig Vergleich mit anderen. Manipulation kann auch durch gezielt Vergleich erfolgen. Sätze wie andere schaffen das auch oder ist erfolgreicher als du sollen Druck erzielen. Ziel ist es, dich in ein Richtung zu lenken, die der anderen Person nutzt. Solche Vergleich schwachen dein Selbstwertgefühl und lassen dich glauben, angenehm zu sein.
Frage dich, ob dich dies Aussagen aufbauen oder klein machen. Konstruktiv Kritik bietet Lösungen. Abwertend wirklich dienen meistens der Kontrolle. Nummer 7. Zeitdruck als Druckmittel. Manipulatoren setzen dich häufig unter Zeitdruck, schnell entschieden zu erzwingen. Beispiel sind: Dieses Angebot gilt nur heute oder, wenn du jetzt nicht zustimmst, ist es zu spät. So bleibt kein Zeit, Fakten zu prüfen oder Rat einzuholen. In Beziehungen kann das heißen, dass du sofort antworten oder schnell Zusagen machen sollst. Mach dir bewusst, die meisten Entscheidungen halten einer kurzen Bedenkzeit stand. Der dies nicht zusteht, will oft verhindern, dass du unabhängig überlegt entscheidest. Nummer 8. Abwertung deiner Interessen. Manch Menschen schwachen dich, indem sie dein Hobbys, Ziel oder Leidenschaften abwerten. Sie machen sich über dein Plan lustig oder tun so, als sie unwichtig. Ziel ist es, deinen Fokus von eigenen Prioritäten auf ihr Wünsche zu verschieben. Wenn du beginnst, dein Interessen zu vernachlässigen, verlierst du langfristig einen wichtigen Teil deiner Identität. Achte darauf, wie andere reagieren, wenn du von Dingen sprichst, die dir wichtig sind. Respekt zeigt sich deren Begeisterung ernst zu nehmen. Alkonzutilen. Nummer 9. Übermaßig Vertrautheit in kurzer Zeit. Einige Manipulatoren bauen bewusst sehr schnell nahe auf. Sie erzählen früh Persönliches, machen viel Kompliment und geben groß Versprechen, Vertrauen zu gewinnen. So sinkt dein Wachsamkeit, beaver du Verhalten einschätzen kannst. Die Strategie wirkt oft besonders stark, weil sie mit intensiver Aufmerksamkeit und vermeintlicher Seelenverwandtschaft einhergeht. Achte darauf, ob dies nahe von beiden Seiten gleich schnell wächst oder einseitig bleibt. Gesunde Bindungen entwickeln sich schrittweise und lassen sich zum Kennenlernen. Nummer 10. Verdeckt drohungen. Manch üben Druck aus. Offen zu drohen. Sie äußern vague Warnungen wie: an deiner Stelle wäre ich vorsichtig oder, das könnte dir schaden. Dies Sätze sollen Angst auslösen, klare Konsequenzen zu nennen. Das Ziel ist, dich zu verunsichern und von Handlungen abzuhalten. Lass dich nicht zu entschieden aus Angst drängen. Hinterfrage, ob die Warnung auf Fakten basiert oder nur dazu dient, dich zu stören. Fazit: Manipulation ist oft so verpackt, dass sie wie Versorge, Interesse oder sogar Liebe wirkt. Überlanger Zeit jedoch schwachen dies Taktiken dein Selbstbewusstsein und dein Entscheidungsfreiheit. Sie erkennt, kann schneller gegen stören, durch gesunde Wachsamkeit. Prüf bei wiederkehrenden Mustern, ob wirklich nutzen oder nur den Interessen anderer dienen. Je klarer du dies Dynamiken erkennst, desto leichter kannst du Grenzen setzen. So behaltst du die Kontrolle über dein Leben und verhinderst, dass dich jemand unbemerkt in eine fremde Richtung lenkt.